Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar kepada rakan-rakan sekalian? Salam sejahtera. Alhamdulillah hari ini dapat kita kembali bersiaran dalam sesi market research, yang kita akan cuba untuk membuat sesi bedah siasat uh, annual report syarikat-syarikat yang didagangkan di Bursa Malaysia. Dan untuk hari ini insya-Allah kita akan lihat salah satu lagi syarikat yang didagangkan di Bursa Malaysia yang telah membuat kenaikan lebih 70%, lebih 70% dalam masa 8 hari sahaja, iaitu syarikat Privasia, Privasia Technology Berhad ataupun short form Priva. Salah satu syarikat dalam sektor telekomunikasi, dan insya-Allah kita akan cuba untuk lihat apakah perkara yang menarik yang ada di dalam report bagi syarikat ini, dan juga report yang baru saja dikeluarkan sebenarnya beberapa hari lepas, I think 31 Mei baru dikeluarkan 2021. InsyaAllah kita akan cuba untuk melihat dan juga untuk membedah siasat report ini sebentar saja lagi. So sementara itu, thank you so much kepada anda yang telah turut serta. So please share this video. Just hanya perlu tekan button share, agar lebih ramai kawan-kawan kita yang dapat join insya-Allah dalam sesi perkongsian ilmu ni insya-Allah. So kita akan mula sebentar saja lagi, dalam beberapa saat saja lagi. So klik button share, dan juga masih sempat kalau nak ambil air, ataupun nak sediakan buku catatan dan juga buku nota anda. Alright. So kita akan bermula sebentar saja lagi. Agar lebih ramai kawan-kawan kita yang nampak. Okey, nampaknya audio clear. Screen share boleh nampak. Alright. Okey, baik, mari kita mulakan sesi kita pada malam ini. Sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada anda semua. Terima kasih kepada anda yang turut serta dalam sesi market research untuk kita cuba untuk membedah siasat annual report bagi syarikat Privasia Technology Berhad malam ini. Dan juga terima kasih banyak-banyak kepada anda yang telah share this video. So mari kita mulakan syarikat Privasia ni, apa yang menariknya, kenapa tiba-tiba boleh naik sampai 70%, alright. So inilah annual report bagi tahun kewangan berakhir bulan tahun 2020, So kalau kita nampak dekat sini financial year dia ending 31st December, So maksud dia financial year dia bermula 1st Januari, dan juga berakhir pada 31 Disember. So yang ini tahun 2021, tahun 2020 dia baru keluar 2 hari lepas, iaitu 31 Mei 2021. So baru lagi report dia. So ni muka depan dia, muka report dia nampak menarik juga. Taklah terlalu plain, taklah terlalu pale, So saya mula nampak macam dia nampak menarik lah, ada gambar-gambar and features macam ni. So ni tahun dia, tahun annual report 2020 dengan tema Simplifying Business. Alright, so ni dia punya core values, boleh baca lah kalau nak baca. Purposes, simplifying business by always innovating and nurturing talents because everyone deserve the best value. So agak panjang. Design by intern. Bagus. Intern dia buat annual report. Alright. Ni dia punya page 3. Procure here a cloud-based digital procurement solution which unlock value for your business. Alright. So intellectual property product, yang ni dekat page 4, I tap. Premier Fort Management Ecosystem. I for information, T for terminal, A automation, P for planning. Automation, IoT, cargo mass, paperless. Alright. So nanti mungkin kita dapat tengok huraian lebih details berkenaan dengan dia punya services, ataupun dia punya produk
yang dikeluarkan oleh syarikat ini. Okey, apa lagi dia ada kat sini? Privasia. Our invoice financing product is a Sharia compliant fintech driven solution within the supply chain environment within the ultimate objective of improving cash flow position and business efficiency. Okay, this is the punya table of content. Ini page 7 untuk notice of AGM, annual general meeting. Okay, nak luluskan fee semua, director fee dan sebagainya. Proposed utilization, acquisition, okay, bank borrowing, working capital, estimated expenses, okay. Yang ni pun sama, sambungan notice of AGM tu. Alright, so the page 12 baru kita nampak kat sini, dia punya corporate information. Ini nama-nama board of director dia, okay, dalam ni. Kemudian kita tengok dia di investment committee, right. Registered office di PJ dalam masalah utama, okay. Bank tak ada. Okay, so company secretary, share registrar, auditor. Alright. Okay, so page 13 kita nampak dekat sini punya corporate structure. Okay, yang mostly I think wholly owned wholly owned dia punya subsidiaries lah. Tapi nama semua lebih kurang Privacom, Privasia, Privasia. Okay, so ni all dia punya subsidiaries. Kemudian dekat sini financial calendar. Okay, corporate exercise. Oh, dia buat summary, bagus Dekat sini awal-awal dia dah buat summary dia punya all the corporate exercise yang telah dia jalankan. Okay, corporate exercise. Antaranya Privasia Berhad enter into a subscription and a shareholders agreement with Uzma Teras Berhad and Tan Keng Oi to incorporate Mapri Berhad shareholding. Uzma Teras 70%, Privasia 25% and Ong Teng Oi 5%. Lepas tu apa lagi dia ada dekat sini, first tranche private placement of up to 27,910,000 new ordinary share. Okay, so dia ada buat private placement last year. I think last year most company ada memang famous buat private placement ni. Banyak syarikat tahun lepas, tahun 2020 macam apa, semua isu private placement. So Privasia juga tidak terkecuali untuk isu private placement. Okay, so private placement bukan semua orang boleh beli private placement nama pun private, dia offer secara private. Okay, normally institution lah dia offer kepada institution because they have dia ada modal capital yang besar. So of course kalau dia nak beli tu, dia bukan beli sikit-sikit lah, dia beli dalam bulk purchase. Kemudian apa lagi, sekali lagi second try, 2 kali dia buat private placement. Kali kedua juga sama, okay, 27,910,000 units new ordinary share juga. 2 kali dia buat ni private placement. Okay. Kemudian apa lagi dia buat, incorporation of new subsidiaries, finance here, finance here ialah kot nama dia. Finance here Berhad shareholding, Privasia 60% and Gulf Tide Berhad 40%. Yang baru tadi yang kita nampak iklan tadi tu. Kemudian dekat ni apa lagi dia buat, Privanet Berhad enter into a shareholder agreement to acquire 60% of Strategos Advisory Berhad. Okay. Alright, so itu antara perkara-perkara dalam corporate exercise dia yang dijalankan. So it's good lah, dia bagi kita information awal kat sini. So kita tak payah nak go deep pun, kita dah nampak Okay, so page 15 ialah list of board of director. Okay, bersambung dia punya chairman, dia punya this one is CEO and managing director. Kemudian dia punya deputy chief executive officer dan juga executive director. Kemudian ada independent executive director, okay, sama independent executive director. Okay, so the list of director, dia punya biografi kalau nak baca boleh baca dia graduate pada mana, apa background dia, apa experience dan sebagainya, kita boleh dapat kat atas
Okay, so move on to page 23 lah. This one yang penting. Kita nak tengok dia punya financial highlight. So it's good dia bagi 5 tahun terus, yang mana kita boleh buat in comparison sekali dalam satu page je kita dah boleh buat. Sebab ada company yang hanya bagi 1 tahun, dia punya current financial year je dia bagi. Ada yang bagi 2 tahun, ada yang bagi 3 tahun. So kalau bagi 5 tahun the best lah, sebab senang. Ada yang bagi 6 tahun, yang itu kita review dia bagi sampai 6 tahun. Also good, the more the better lah, sebab kita boleh buat year to year comparison in term of growth, in term of profitability, in term of dia punya cash flow, asset dan sebagainya. Okay, so yang penting yang pertama kita tengok operating revenue. So yang revenue dekat sini paling kiri is 2016, 2016, dan paling kanan adalah 2020, yang paling latest. So kita tengok daripada kiri ke kanan. Okay, so operating value, operating revenue untuk 2016 adalah 74, this one is juta, 74 juta. 2017 menurun 59, 2018 menurun kepada 52 juta, 2019 turun lagi kepada 38 juta, dan ke 2020 meningkat kepada 41 juta. Okay, so in term of revenue dia nampak naik turun. So tak, dia bukan sentiasa meningkat lah. So kita nampak ada sikit penurunan dan kenaikan. Dan in term of 2 years punya comparison, okay, 2019 and 2020, nampak ada peningkatan lah. So bagus bagi saya. Tapi saya lebih suka kalau 5 tahun tu dia keep on show the growth in term of revenue. Dan yang paling penting juga adalah profit and loss after tax. This one is also a crucial part lah. Sebab kalau kita sebagai shareholder, kita, kalau company untung, kita pun untung in term of dapat dividen, okay, so ataupun dia attract new investors, so boleh push the share price higher. Okay, tapi in term of dividend, kalau company untung, okay, so after profit after tax tu yang dia akan declare dividend. Mungkin dia buat sharing 50-50. So maksudnya kalau dia untung 100 juta, okay, so 50%, kalau dia punya policy is 50% untuk bagi dividen, so 50%, 50 juta dia akan bagi dalam bentuk dividen kepada all the shareholder, dan 50 juta lagi dia akan gunakan untuk dia punya cash flow dan ataupun untuk cash reserve dan sebagainya. Okay, so in term of kita kalau sebagai shareholder, okay, bukan syarikat ni lah, mana-mana syarikat saja pun, kalau company untung, kita akan dapat keuntungan yang sama in term of dia punya dividend, kalau dia ada dividend policy, right? But kalau rugi, normally dia tak bagilah unless dia ada cash reserve dan dia nak jaga shareholder, so dia akan announce juga. Normally kalau company yang very big in term of dia punya cash reserve, walaupun rugi, dia still boleh bagi sebab dia ada cash dan dia nak maintain all the shareholder, dia nak jaga hati, so dia boleh bagi menggunakan dia punya cash reserve. Tapi in term of business, kalau that year dia untung, okay, dan company ada policy dividend yang baik, sama ada 50% ataupun 60%. Ada company yang even declare 60%. Maknanya daripada profit, net profit, 60% dia akan bagi kepada shareholder. So 40% tu je yang dia akan digunakan untuk growth ataupun untuk dia punya cash reserve dan sebagainya. Okay, sebab all the expenses semua dia dah tolak dah sebelum dia dapat that net profit tu, after tax dan sebagainya. Okay, kemudian kita tengok kat bawah ni, this one dia tunjuk dalam graph, which is lagi senang kalau kita nak tengok in term of kenaikan dan penurunan. Okay, tapi kita dah nampak lah dekat tab atas tu pun kita dah nampak. Okay, alright, so moving on to page 24. Okay, this one is chairman statement. Alright, mari kita baca apa yang dia punya chairman sebutkan dalam annual report. Dear valued shareholder, on behalf of the board of director, I am pleased to present to you the annual report and audited financial statement of Privasia Technology Berhad for the financial year ended 31st December 2020. Okay, so normally akan cerita pasal COVID-19, pandemik dan sebagainya. Okay. Oh, lupa tadi nak tengok. Okay, in term of profit after tax super okay. So 2016 untung, okay, 337,000. 2017 rugi negatif 7 juta. 2018 rugi negatif 4 juta. 2019 rugi negatif 5 juta. Dan 2020 rugi negatif 6 juta. So
is a fourth consecutive years 4 tahun berturut-turut this company mencatatkan kerugian, okay, dan angkanya dalam range 4 juta hingga 7 juta setiap tahun. So that is what it shows in the report lah. So 4 tahun berturut-turut mengalami kerugian yang bagi saya banyak juga lah rugi tu okay. But kita tengok quarter report kalau dah keluar first quarter. Okay, so untuk 2021 first quarter dah keluar dia punya quarter report ended 31st March. So I think dia mencatatkan keuntungan lah kat sini nampak walaupun tak banyak it's still a profit lah sebab dia net profit dalam 283,000 283,000 okay. So mari kita baca apa punya kat bahagian chairman punya statement. Okay, so kita dah baca tadi dekat bahagian financial dah tahu dia punya rugi, untung. Okay, ni kita baca. The group revenue is mainly driven by its information technology, IT, segment where the contribution is 78.94% of the total revenue, followed by information communication technology, ICT, at 15.56% and followed by the satellite segment at 5.47%. Okay, so there are 3 main business stream, okay, ataupun business segment. Number 1 is IT, information technology, which contributed more than 78% in terms of dia punya revenue bagi syarikat ni, followed by ICT, information communication technology, 15.59%, and yang paling sikit adalah daripada satellite segment, equivalent to 5.47%. Okay, so kita nampak ada 3 main business dia, IT, ICT dan juga satellite segment. Alright. Industry prospect and economic outlook remain challenging. Okay, growth 5.80. According to World Bank, Malaysia had a 5.80% contraction in the economy 2020. However, going forward, World Bank is focusing Malaysia economy to grow by 6.70%. Okay, so maybe report ni dikeluarkan sebelum kita punya PKP 3.0. Okay, so I think banyak research institution ataupun research house dah revise dia punya forecast bagi GDP growth bagi Malaysia. I think 6.5 to 7.5 is macam susah nak achieve because of kita punya total lockdown, PKP dan sebagainya. Hari tu kita dah tengok MIDF dah revise dia punya target lesser than 6%. So kita tengok nanti hujung tahun macam mana kita punya prestasi GDP growth. Okay, but 6.75 I think ataupun more than 6.5 is hardly to achieve lah. Okay, alright, so it is backed by vaccination. Okay, it is emphasized that the technology industry will remain robust. Okay, driven by positive growth of the global semiconductor industry due to the rollout of 5G network, ramp up the production of semiconductors, component and equipments, development of subsectors such as Internet of Things, artificial intelligence, electrical vehicles, and Industry 4.0. In addition to the COVID-19 pandemic isolation, the pace of digitalization strongly compelling small and medium-sized enterprises to digitalize in order to survive. Okay, so itu antara prospek dan juga dia punya economic outlook daripada chairman statement. Okay, so dia melihat kepada perkembangan teknologi because of pandemic, 5G rollout, in term of Internet of Things, IoT, artificial intelligence, Industry 4.0, IR 4.0, dan yang lain-lain yang menyumbang ataupun yang memerlukan kepada peningkatan daripada sektor teknologi, okay, semiconductor dan sebagainya. Okay, kemudian kat sini is appreciations. Right. Management MDA, Management Discussion Analysis. Ini tempat yang kita paling suka dan kita nanti-nantikan. Okay, so mari kita lihat apa yang diperkatakan di dalam MDA ni. Overview of group operation. Okay, challenging and volatile. Okay,
Okay. Right. For financial year ending 2021, we are highly motivated to go beyond in search of the new revenue pillars, profitability, growth model, and merger and acquisition. Going beyond often mean leaving the comfort zone and performing existing activities in a new cost-effective way, which will be the group prime focus. The changes facing the business operation are significant, and the internally conventional operating models will need major transformation to keep up with the competition, volatile environment, digital enable requirement, and lastly, to outlast the pandemic. The shift is intensely coincide with the country overall economic backdrop. Right, strategy group-wide, sustainability, cost reduction, continuous process improvement, investment in human capital. Okay, so ini dia punya pillars lah, dia punya mungkin dalam dia panggil apa, strategic, rangka strategic company tu, untuk dia membaiki. Sebab kita dah nampak tadi 4 tahun berturut-turut in term of loss, net after profit, loss after profit, dah 4 tahun berturut. So it's time to wake up and improve dia punya business efficiency. Pertamanya melalui cost reduction, kedua continuous improvement, dan yang ketiga adalah melalui investment in human capital. Okay. Kemudian dalam growth, in term of organic growth, fast track and growth existing intellectual property product and focus on creating new ones. Streamline the customer base by focusing on building quality clientele, expanding cooperation with the telecommunication services provider, transition to short to longer term and higher margin contract, focus on building a fixed stream of recurring income. Okay, so ini in term of growth organically. Yang satu lagi non-organic adalah melalui merger and acquisition. Tadi dah mention M&A, untuk of course lebih faster lah. M&A you tak payah build daripada scratch. Kalau you nak acquire tu, benda dah ada, just beli je and dah boleh start roll out. Okay, operation review by segment. Okay, so ni dia punya segment utama. Okay, industry specific. Okay, so beside the general moving forward strategy as set out above, just to recap from the previous year where Privasia planned to execute its transformation to re-emphasize the focus on our core competency of developing in-house intellectual property product. At the same time, the group also intended to streamline other division and maintain cost management measures to optimize the operation. The group review is as follow. Sini dia punya core, tadi kita baca ada 3, sekarang ada 4 kat sini. Pertama ICT, kedua IT, IoT, dan juga SAT. Ini satellite apa tadi? Satellite business segment dia. Okay. Strategic vertical, sustainability, growth, organic and non-organic. Okay, tadi dah dapat. Alright, so ni dia punya detail explanation berkenaan dengan setiap business segment yang dia ada. Yang pertama information technology, which is dia punya IT. IT segment comprises IT infrastructure outsourcing, consultancy and system integration, and has been the core business since inception. The group 2 main in-house IP product are Procure Here, a source to pay, a e-procurement solution, and iTap, an integrated port management solution. Ya, ni yang tadi kita nampak dekat page awal, page 2 atau page 3 tadi. Procure Here dan juga iTap tadi. Okay, so this is dia punya bread and butter product lah. So dia punya company started dengan IT, dan this dua benda dia punya produk ni adalah dia punya main business dia lah. Procure Here ni untuk source to e-pay dan juga e-procurement, dan iTap ni untuk integrated port management solution. Okay, additional this year we are working on new IP, which is a Sharia compliant supply chain financing platform called Finance Here. So ni mungkin kita boleh nantikan apakah yang dimaksudkan dengan Finance Here ataupun macam mana dia berfungsi. Sebab nampak kat sini just mention Sharia compliant supply chain financing. Mungkin antara dalam segmen fintech mungkin, saya tak tahu. Okay, sebab tak tahu details dia macam mana. Okay, so kalau dia ada explain, that would be great lah. Nanti kita tengok kalau dia explain tentang a new venture ni. Okay, sebab nampak words financing kan, so financing mungkin terlibat dengan sektor financial lah, fintech.
Okay. The group continued to fulfill its outsourcing contract for its clients and has been aggressively marketing Procure Here over the wider database and digital channels. Procure Here currently has 18,000 users. Oh, okay, boleh tahan 18,000 pengguna Procure Here ni. Consisting of suppliers and customer across various spheres. The platform has facilitated an average of 550 monthly transactions with an approximate value of 6 million ringgit. A follow-through from last year's strategy where we established a strategic alliance with fintech players, and the collaboration allowed the Procure Here platform to offer financing options to users by utilizing the technology from fintech players. This year, Privasia incorporated a new subsidiary which is a fintech startup company called Privasia. Okay, betul lah Saya macam tadi fintech lah tu, yang Privasia tu. To operate this business model for the supply chain financing. As mentioned, the product is Sharia compliant and was launched on 13 April 2021. Okay. So Procure Here tu dalam apa ni, customer mainly antaranya supplier yang melibatkan transaction ataupun proses antara bisnes dengan bisnes, more on B2B punya segment lah Okay. iTap was developed with the intention of giving small to medium sized general cargo ports the opportunity to be digitalized with software as a service cloud-based port operation solutions, where historically the software development costs and the IT capex costs for such an initiative will have prohibited such size ports from having a system. iTap now is able to fill in the gap. Being a fully modular cloud-based solution, ports are able to choose only the modules that are suitable to them based on the respective operational model and budget allocation. Now more than ever, digitalization and automation are a key factor in the shipping industry, and we believe the timing of the launch of this solution could be better. We already have 5 terminals in Malaysia using the solution, and we believe there are more that will see this as a suitable fit. Although the pandemic makes regional reach more difficult, we still believe that via online platform we will be able to reach our original target market, albeit a little slower. Okay, so iTap target market dia lah untuk shipping industry, okay, ataupun terminal, ports terminal, yang currently dia dah ada 5 terminal kat Malaysia. I think 5 tu dah macam semua dah Pasir Gudang, Wak Kelang, Penang, Bintulu, ini ada satu. I think dah macam semua port dekat Malaysia dia ambil 5 terminals. So apa yang tinggal? Yang baru buat mungkin Pengerang, not so much of a industry port lah, dia more on dia punya refinery product. Dia tak mention pula biasa company dia takkan mention lah siapa customer dia, tapi kita boleh, kalau kita baca news normally kita akan jumpa juga lah tapi dalam report dia tak mention. But okay, so ada 5 dah terminals yang menggunakan this service. Then I think this is more on recurring income lah, sebab dia gunakan dia punya cloud system cloud based, so orang akan subscribe for that service, so it's a recurring business so dia akan sentiasa dapat revenue from that kind of service. So it's good in term of recurring income. Okay, dan juga kalau dia dapat kembangkan lagi mungkin kepada Southeast Asia dan juga Asia, that will be more than better lah. Okay, alright, so interesting and something to look after. Okay, for that segment iTap tadi tu. Kita sambung dekat page 27. After commencement in the previous year of the automation of the IoT space and machine learning, where the first project was rolled out in the last quarter 2019. Now we have a more optimistic order book, and with the firm continuity in sight during this pandemic, coupled with the volatile environments, most industries are expected to move toward automation and open up to the demand for IoT space services. Hence, the expectation is to gain more traction and eventually lead to better prospect in 2021 and beyond. The division recorded a higher revenue of 34.72 million in financial year 2020 compared to 29.51 million in financial year 2019.
due to the selective acceptance of the higher margin contract. As a result of the higher revenue, the segmental operation profit before tax to 3.39 million from 2.6 million, but the net profit after tax was lower at 1.95 million from 2.13 million, which was due to the tax expenses. Oh, okay. Walaupun revenue, okay, from this segment, business segment tadi tu meningkat, tetapi in term of dia punya net profit after tax menurun sebabkan tax expenses yang lebih tinggi. So mencabar juga sebab tax dia makan dia punya profit dan dekat dia punya net profit tu. So tapi it's good thing because dia ada peningkatan in terms of revenue bagi di segment ni, apa tadi, IT, information technology tadi tu. But itulah dia punya tax expenses tu agak tinggi lah sebab walaupun dia making more profit dia before tax, tapi lepas tax dia makin menurun berbanding tahun sebelumnya. Okay. Alright, so kita sambung dekat bahagian Information Communication Technology, ICT. Dia punya business segment yang kedua. ICT segment entails the provision of wireless broadband infrastructure, comprehensive mobile and wireless communication consultancy, as well as system development for ICT and mobile solution providers and enterprise. We have now scaled down costs and moved away from the hoc services to longer terms contract. From ad hoc services to longer terms contract, and we now see the effect of having a much leaner and efficient workforce with a lesser operating cost in total. The cost reduction frees up the cash flow to explore other avenues of business development, which Privasia is constantly on the lookout for. The division recorded a revenue of 6.49 million compared to 7.68 million in financial year 2019. As the group continued to venture into other new, more profitable installation services. As a result, segmental loss after tax reduced to 1.63 million from 2.34 million in financial year 2019. Okay, so tak banyak daripada revenue dan juga profit. Memang tak profit lah sebab rugi rugi 1.63 juta. Tapi dari segi revenue dia sikit lah dalam 6.49 juta je bagi tahun 2020. So I think dia tengah improve lah for this segment untuk have a more efficient dengan mengurangkan operating cost dan sebagainya. Kita nak tengok nanti tahun 2021 ni sama ada this segment boleh catch up in term of dia punya revenue dan juga dia punya profit. Okay, so far dia loss dekat segmen ni dia mengalami kerugian. Dan sektor yang ketiga ialah Satellite Based Services, SAT segment. SAT segment provides a broad spectrum of satellite-based network solutions such as managed network, high-speed internet, value-added broadband application, and satellite IP virtual private network for the general public, as well as the commercial and retail sectors. The group continued to streamline its customer base by focusing on the building higher quality clientele, as well as implementing cost management measures. Further, this year the focus was to shift the business from the existing sector to the satellite and oil and gas sector. As a result, Privasia successfully renegotiated 2 large contracts with existing supplier to improve working relationships. As a result, financial year 2020 saw segment contributed 2.39 million in revenue compared to 2.35 million recorded in 2019. Ada sedikit peningkatan. With the segment loss after tax was 2.81 million, a reduction in comparison to the 4.35 million recorded in financial year 2019, which was due to the restructuring operational process. Revenue 2.39, okay, tapi rugi 2.81 juta. Mungkin segmen ni barulah bagi saya. Kalau saya baca macam ni, maknanya mungkin dia baru venture. Dan juga of course kalau kita tengok 3 tahun pertama untuk new venture, kalau rugi still acceptable lah.
acceptable lah tapi kalau after 3 years still rugi tu, I think something wrong. But for dia tak mention bila dia start this segment, but dia ada mention yang kerugian ni disebabkan oleh restructuring and operational processes. Okay, tapi dah 2 tahun betul-betul rugi juga. Yang mana tahun 2019 revenue 2.35 juta tapi rugi 4.35 juta. So macam banyak loss kat situ sebab revenue tu dengan loss I think beza dua kali ganda. Almost dua kali ganda. 2 juta rugi sebenarnya, okay? Beza bukan 2 juta rugi, dia rugi 4 juta. Tapi in term kalau compare loss dengan revenue tu jauh lah beza dia, okay? Alright. Apa kita tengok nanti 2021 sama ada these two segment ICT dan juga SAT, Satellite Based Services. Sebab saya tengok business untuk segmen bagi SAT Satellite Based ni bagus ni sebab dia fokus on the internet so dia provide high speed internet broadband. Benda tu orang perlukan sekarang ni kita nampak peningkatan bila TM itu kita tengok sekarang dah ada almost 2 million 2 juta subscribers untuk Unify baru dan juga kita tengok dia punya profit pun meningkat, dia punya share price of course meningkat apabila adanya peningkatan dari segi demand untuk broadband so is segmen yang saya rasa besar potensi dia sebab people perlukan benda ni sekarang dengan work from home, school from home, lagi lecture university from home lah, business from home, semua from home, semua perlukan internet sekarang ni. Okay, so saya tak tahu details berkenaan di sektor untuk segmen bisnes dia ni lah, tapi nampak dia dah shift dekat situ daripada mungkin retail sudah shift to oil and gas sector, which is oil and gas sector okay jugalah sebab dia more B2B business so dia dapat in term of contract tu lebih besar kalau compare dengan retail juga kena quantum yang banyak sebab dia punya seorang klien tu yalah amount dia kecil-kecil kan in term of dia punya subscription ke apa tau punya bayaran. Tapi kalau oil and gas sector you attach dengan any company so dia boleh bayar terus lump sum ataupun dalam sum yang lebih besar lah. Okay, so mungkin dia looking at that segment, okay, which is also good lah. Either way internet both semua sektor perlukan individu ke company ke semua perlukan. Okay, alright, so this one is the group financial review. Kita dah nampak tadi, okay, bahagian revenue. The group strategy is to maintain and target higher margin project, improve cost management as well, become more main project holder instead of being a subcontractor. Oh, okay. So mungkin sebelum ni dia actually subcon dia bukan main con. So kalau dapat main con of course dia punya margin ataupun cost project tu lebih besar lah. Dia tak payah main kecil-kecil, so dia dapat satu projek besar, so dah boleh run dengan capacity yang team dia ada, so more profitable lah kat situ. Okay, okay, ni loss group total asset decreased to 93.447 million compared to 96.04 million previous year. The decrease was mainly to the impairment of goodwill in the current financial year. Okay. Okay. At the same date, the group deposits, cash and bank balance stood at 16.23 million compared to 6.84 million last year. Macam mana dia dapat cash tambah? Loans and borrowing decreased to 16.69 million
from last year 21.57 million, so the group look to reduce debt level. Okay, so bagus, satu dia ada cash reserve, dan juga cash reserve dia bertambah banyak juga, 10 juta pertambahan tu compared to previous year, which is daripada 6 juta meningkat kepada 16 juta. Tapi saya tak faham macam mana company rugi, sebab tu kena tengok kat financial statement dia. Sebab company rugi, tapi dia punya cash balance tu meningkat. Adakah dia ambil, tak boleh kan, dia itu kena tolak expenses. Tapi menarik untuk dikaji dan dicari macam mana berlakunya peningkatan in term of dia punya cash reserve. Dia punya cash reserve termasuk dalam deposit, cash and bank balance lah. So ada 16.23 juta, but it's good lah, as long as company tu ada cash reserve, it's good daripada company yang banyak utang dan tak ada cash reserve langsung. Okay, right, so industry outlook. Digitalization has shown to be a significant enabler for business opportunity during this challenging time. Companies that have adapted digital solution with strategic planning have ensured business continuity within their organization. Below are 3 key digital enabler which shown great growth amid turbulent times. Pertama, e-commerce. Okay, e-commerce kita tak perlu mention banyak. Sebelum ni kalau tengok kita punya annual report dan juga market outlook pun kita nampak ada perkembangan dalam e-commerce. Siapa yang tak ada account Shopee, Lazada, account e-commerce, I think most of us memang ada lah, e-commerce, platform restaurant, e-deliver. Okay, increase in sharing economy and remote working service adoption. E-delivery, I think more on macam GrabFood, Food Panda, that kind of services. E-delivery, bukan company tu yang deliver kan, sebab ada company intermediaries yang tolong hantarkan makanan tu. Okay, dan juga data cloud services, data and cloud as a central element to drive innovation. Of course, this one ni memang tak dapat dinafikan, terutama kepada syarikat. Okay, so syarikat bila dia nak implement work from home, of course dia kena ada server, server yang semua staff dia boleh access dari rumah ataupun dari kampung, kat mana lah dia ada, as long as ada internet connection. So dia boleh dapatkan all the files, dia boleh access kepada dia punya server. Okay, itu yang paling penting sebenarnya, sebab kalau dekat syarikat, of course kita boleh, kalau kita connect kita punya network, kita dah boleh access kita punya server kan, sebab kita save macam-macam benda dalam tu. Untuk team semua boleh tengok ataupun boleh masukkan, keluarkan ke masukkan yang edit ke sebagainya. Tapi kalau kat rumah kita tak ada connection cable, tapi kita perlukan that server atau cloud service yang kita boleh access benda tu kat cloud lah, tapi still kita boleh dapat server punya data. Okay, so itu memang untuk business is very crucial. Kita tengok big company, dia dah standby dah benda tu sebenarnya lama dah, dan even dia ada server backup dekat beberapa tempat. Big company memang dia sangat perlukan benda tu, is part of dia punya risk mitigation, ataupun dia punya dia panggil apa ke namanya tu, business continuity, macam program lah, untuk macam mana pun kalau office dia terbakar ke kan, so dia masih boleh run dia punya company kat tempat lain. Okay, because of dia ada cloud dan juga server yang di awangan, yang dia ada di cloud lah, benda tu online. Okay, so kemudian massive opportunities can be unlocked for businesses which adopt digitalizations. This was made more apparent during the turbulent times as business have to transform and accommodate the shift of customer behavior and economy landscape. Below are 2 sectors which have shown great impact to business amid turbulent times. Number 1, automations, website response time, process optimizations, content streaming, online education. We have seen a change in landscape on how we work, live and play amidst turbulent times. While behaviors have shifted, many sectors will now prefer to digitalization, leading to efficient gaps to adopt the change. Okay, so sebenarnya bila kita tengok pandemik ni, dia sebenarnya dapat menunjukkan kepada kita, okay, so proses untuk transformation untuk IR 4.0 tu kita dah ready dah. Dia mempercepatkan je sebenarnya. Sebab dulu mungkin banyak company, banyak syarikat ataupun individu yang rasa macam
susah nak buat era 4.0 ni kan, Digital Revolution, nak yalah banyak benda on digital, so macam banyak kekangan lah. Tapi bila kita start work from home last year waktu PKP kan, nak tak nak company kena terpaksa untuk buat proses digital, mendigitalkan company. Okay, dan kita nampak benda tu sebenarnya boleh buat, dan juga mempunyai potensi juga, okay, untuk new businesses ataupun yang business yang sedia ada. So sebenarnya benda tu kita boleh buat, dan bila kita dah nampak, okay, so kita lebih yakin bahawa proses untuk digitalization tu boleh berlaku dengan lebih pantas, dan pandemik ataupun COVID-19 telah mempercepatkan proses digitalization. Because ni mungkin banyak resilience, banyak mind block kan, macam nanti mungkin lambat lagi proses tu, mungkin lama lagi dan sebagainya. Tapi bila COVID strike dan banyak bisnes terpaksa mobile ataupun online, so sebenarnya benda tu boleh dibuat. So dan juga memang this is the future lah untuk digitalization, dan kita pun sebenarnya comfortable. Bayangkan kalau tak, kita ada option untuk pergi pejabat atau duduk rumah, bekerja di rumah atau berpejabat. Mungkin bukan sepanjang tahun, mungkin ada masa-masa dia mungkin kita ambil 2 hari di rumah, 3 hari di office ke kan, sebab kita dapat elakkan jam, traffic jam, kita tak stress. Travel hour pun nanti dah 1 to 2 hours pergi balik kerja. Ada mungkin ambil 3 jam. Dengan stress level dia, dengan fuel consumption dia, dengan maintenance cost untuk kereta dan sebagainya kan. So itu ada dia punya consequences dia kan, bandingkan kerja kat rumah. Mungkin of course kekangan daripada segi yalah ada anak-anak ke kan, mungkin susah, tapi is good untuk mental healthness, baik untuk dari segi emotional pekerja, sebab dia ada pilihan. Sebab ada orang mungkin ada masalah keluarga, dia kena stay dekat rumah, dia kena kerja, tapi still kena buat kerja. So is a option. Dan juga banyak syarikat, I think PNB salah satu, Pemodalan Nasional Berhad, yang dah implemented work from home since sebelum COVID lagi. Dia dah start initiating dia punya tu, dan bila COVID melanda tu dia dah ready dengan dia punya infrastructure, dan dia can run their business smoothly. Okay, so that is one of the thing yang I think digitalization memang sangat diperlukan bagi business ataupun syarikat. Alright, so kita sambung sikit lagi bagi MDA, People, Affected Parties, okay, Global Shift, Landscape, Remote Work, Digital First, Customer Behavior, Contactless Commerce. Okay, so nampak ni remote work, mana boleh kerja dari mana? Kat rumah boleh, kat office boleh, kat cafe boleh, dekat taman boleh, dalam kereta boleh. So as long as you ada laptop, access kepada internet, then you are good to go. As long as deliver. Bagi saya, kalau big company sekarang more on you deliver you punya job, it's up to you lah. Dia nak buat apa lepas tu kan. So ni digital first, customer behavior. Customer behavior memang kita tengok sekarang trend more on online. Okay, beli barang pun kita akan buat review, kita baca dekat Facebook ke, dekat Shopee tu ke, komen-komen, kita akan baca benda tu sebelum kita pergi kedai pun. Decision tu kita dah buat sebelum kita arrive at the stores, ataupun sebelum kita klik kita nak buy. Sebab kita dah buat research kita sendiri, kita baca review orang kan. Sebab that's most people sekarang memang buat benda tu. Sebab dulu mungkin kita nak beli barang, kita pergi kedai, tanya orang promoter, cerita apa semua kan. Mungkin kita decide beli, mungkin kita kata nak fikir dulu. Okay, tapi sekarang bila kita kalau lah pergi kedai pun, sebab kita dah ada jawapan, ataupun kita dah tahu dah spesifik nak beli model mana, kita dah tahu harga dia berapa, okay, kita dah tahu spek apa semua, kita dah ada. So promoter pun kadang kita lagi tahu promoter dia punya specification, kita saja uji lah. Okay, tapi sebenarnya kita dah tahu. So is changing customer behavior and contactless commerce. Ni of course lah online payment. Kita bayar pun pakai card sekarang kan, pakai contactless. Ada yang pakai e-wallet. Okay, yang online kalau bayar of course pakai transfer lah. Kita pakai transfer, pakai credit card ke, kad bank ke dan sebagainya. Okay, so itu benda-benda yang kita nampak global shift, satu dunia sebenarnya. New business model, deglobalization, government services. It should face a traditional sector unprepared, service delivered challenge. Strength surface, increased collaboration, citizens exchange again. Okay, connectivity and infrastructure state.
So melihat kepada this global shift, actually this company dia ada potensi lah untuk dia penetrate into the problem orang lain tu, okay, untuk dia solve kan, dia bagi dia punya value, dia bagi dia punya service, and of course it's good for the business lah, okay. Okay, so kita tengok sini, moving into 2021, the IT industry is expected to accelerate with strong momentum from digital transformation and cloud migration following the outbreak of COVID-19 pandemic. Okay, as the Malaysian economy stabilizes, the growth of the IT industry will be driven by modernization momentum among local enterprise to adapt to the new challenging landscape and the immense potential for industrial growth. The most notable inclination will be the adoption of the cloud solution in the software and the service segment that will generate new demands as well as reform existing markets such as managed service and other outsourcing services. Okay. The ICT industry in Malaysia is projected to grow at a compounded annual growth rate CAGR of 8.9% between 2019 and 2023, mainly on the back of the increasing adoption of digitalization, which include mobility, cloud computing, data analytics, storage and business process outsourcing. Subsequently, the application of 5G network emerged as a new engine to push digital economy, effectively transforming the ICT industry with the unprecedented connectivity and improved spectral efficiency. In addition, the government introduced policies such as industry 4WRD to stimulate higher growth for ICT industry. So ini potensi yang ada untuk sektor ICT, yang mana dia in term of compound annual growth rate, dia punya CAGR adalah 8.9% antara tahun 2019 dan juga tahun 2023, which is I think is huge. Okay, so dia bukan kecil sebenarnya. Dan juga in term of adoption, cloud computing, data analytic, storage segment, 5G dan lain-lain, itu adalah potensi besar yang ada untuk di segmen. Dan bila 5G ni ada, is actually memang bagi saya game changer lah. Dengan speed yang ada, okay, 5G ni bila speed dia sangat laju, we don't need any more of a storage, physical storage, hard disk ke pen drive ke apa-apa tu, kita dah tak perlukan sebab 5G ni laju. So any things yang kita nak ambil, kita just boleh connect to internet dan kita dapatkan download dengan sepantas itu. Okay, dan even ada yang predicted mobile gaming, you tak perlu install dah. Dia macam buka dekat web browser je dan you boleh start dia punya game. Sebab kalau sekarang mungkin kita kena install the game dalam kita punya hard disk, and then kita kena load dia, buka, and then kita masuk baru boleh main kan. So bila 5G ni, they're looking at a very high speed. Even you tak perlu download the game, tak perlu install the game, you can access it macam kita browse Google tu je. Buka kat browser and then boleh terus main dia punya online gaming. Okay, so that is how huge the potensi untuk ICT industry. Okay, yang kedua, SAT segment. The SAT industry is expected to grow progressively due to increasing demand for earth observation services, in-flight connectivity, as well as maritime and offshore broadband services from various sectors such as oil and gas, civil engineering, agriculture and others. The satellite communication will also be further enhanced via the integration of advanced technologies such as the configurable on-board processor and on-board switching techniques. Okay, so itu potensi yang ada untuk SAT, which is bukan oil and gas saja, sebenarnya civil engineering, agriculture, benda-benda ni semuanya yang boleh ataupun boleh berkembang lagi dalam sektor-sektor tersebut. Okay, dia punya growth strategy by segment. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Okay, currently dia punya group book, order book ada 45 juta. Okay. Tahun dia tak mention lah, tapi ni in term of contract yang dia dapat, order sebagainya tu. So total dia 45 juta. So in term of job continuity for the remaining years masih ada lah 45 juta ni. Alright. IT, fast track growth of IP product in IT segment. Okay, so IT of course dia punya dua produk tadi tu, Procure Here dan iTap tu, dia nak besarkan lagi dia punya customer segment.
Kemudian dari segi strategic alliance or merger and acquisition pun dia looking for opportunity. Okay, kemudian financier, okay, ni financier yang baru dia roll out first quarter ni. Kita tengok macam mana dia punya performance, okay, in term of revenue dan juga profit. Kemudian segmen ICT. Okay, so antara opportunity yang adalah the government push for digitalization of Malaysia tu, digitalize Malaysia untuk national fiber nation, okay, dan connectivity plan, NFCP, National Fiber Nation and Connectivity Plan, means there will be opportunities for the group to tap into, considering that there are some 6 phases of the NFCP that will span over next 3 years. Okay, so ini adalah salah satu segmen yang mungkin dia boleh tap in untuk dapatkan limpahan daripada projek fiberization National Fiberization ni, yang mana memang besar dia punya bajet dia. Okay. Okay. Okay, so untuk SAT segment, Satellite Based Services, while in the past we have been a reseller of very small aperture terminal VSAT, we will be switching our focus toward managed services offering with more comprehensive product portfolios which bring more value to our customer and open up more segment for us to target. Okay, we also looking to increase our customer and site acquisition initiative to broaden our earnings in the future with the eye on towards spending capacity of appropriate time and the market response. Okay. Okay, ni antara benda yang dia dah JB tu dengan Uzma tu. Uzma ni asal syarikat yang listed juga Semua yang ni dia yang dia listed tu, yang dia merger tu dengan subsidiaries subsidiaries tapi di bawah Uzma Berhad. Okay. Okay, yang this merger tu untuk explore opportunities in satellite industry antara objektif company yang ditubuhkan tu untuk spearheading the national aerospace businesses, provide satellite infrastructure to remote sensing and monitoring services, bringing satellite technology to the oil and gas industry. Okay. There's high expectation for growth for this segment for the year and beyond. In conclusion, the emphasis remain to stay sustainable with every option explored and no stone unturned in order to put us on the path and achieve opportunity excellence that is required. Okay, so very interesting. Okay, ada dua benda yang mungkin kita boleh perhatikan nanti. Pertamanya yang ni, syarikat yang berkenaan dengan SAT, Satellite Based Services, gabungan syarikat Privasia dan juga Uzma, serta satu lagi finance here tadi tu. Okay, dalam sektor financial fintech, dalam sektor fintech yang mana baru juga dilancarkan oleh syarikat ni, dan kita nantikan perkembangan dia bagaimana. Sebab dia tak mention lah berapa besar that opportunity untuk that business kalau dapat tu boleh kita jadikan macam guideline berapa besar potensi untuk segmen tersebut. Kalau ada dekat news, ada mention tak kat sini dalam ni?
ada lagi. Kalau kita dapat tengok berapa besar potensi kedua-dua business segment tu, memang lebih menarik juga. Okay, untuk kita buat sebagai kajian kita lah. Okay. Oh, dia ada pertukaran chairman dia pertukaran chairman. But I think Lumut. Okay, Lumut dia dapat projek port management. Ini bawah ICT kata saya ICT segment tadi tu. Okay, projek dia 2.05 juta untuk Lumut port management. Lumut di Perak. Okay, so I think that's all from me untuk sesi malam ni. Kita dah tengok tadi business, okay, details berkenaan dengan perniagaan yang dijalankan oleh Privasia Berhad, Privasia Technology Berhad. Satu yang menarik dengan 3 business segment utama dia, ICT, IT dan juga SAT. Very interesting untuk kita nantikan perkembangan syarikat ini, dan kita telah nampak untuk first quarter ada peningkatan dari segi profit, okay, yang mana dia telah mencatatkan keuntungan bagi first quarter 2021. Okay, kat sini kita nampak dengan keuntungan 283,000. Okay, so kita nantikan sama ada this momentum dia boleh continue untuk for the rest of the year. Ada 3 lagi quarter berbaki. Dan hopefully kita dapat update nanti dalam sesi yang akan datang, insyaAllah. Sehingga kita berjumpa lagi. Okay, thank you so much kepada yang bersama kita dalam sesi pada malam ini, dan thank you so much kepada yang dah share. Okay, so please keep on sharing ilmu, dan insyaAllah kita sama-sama dapat pahala yang berkekalan sehingga after kehidupan kita, insyaAllah. Sehingga kita berjumpa lagi. Thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe and stay healthy.